divai na gedai. There's a will, there's a way, niggas nje ya ndoa. Shawashuku hanyoka san kwa dondoa. Nowezi hepa lugha yangu vile na roro. So nipe stand innovation vile na kapo. Nimedunga black ndani ya G-Wagon again. Na black model and na friend. Chupa ni black, taxi, dark kwa swag. Nasumbua kakibeti ya chalo. Squad yote mpaka DJ juu ya kuongeza tire. Competition haicheki kwa kioo. Mambo yake pia ni black on. Michael Jackson, bank account, spend my cash on. Ladies and gentlemen, you're listening to Rogue Radio. It's a party like never before. Stay different. First ever. Nico get to steal in the ends. Sin and die, but I still came in a Benz. Man, I pick a side, never on the fence. Be sure we keep it 100 there. I don't give a God, I was fresh. I can't be like kuko na niko blessed. Jifanye zuzu na unafundishwa lessons. Nina makukunzo wanakuja na seconds. Wanachukua njumu trao unapatiwa lesson. Nilienda Kisumu ndio nitolewe mapepo. I got my niggas in the backyard. Ukitupima tunakuzima umesikia, you bloody bastard. Real niggas wanna catch up, fake niggas want to feature. G.A.B. wanna catch. See, I'm back in this. Niliambia ndugu zangu, you don't walk, you leave. Ni wrong, friend, I thought I told you, nigga, fuck you, click. We really in the street, sickos of what's up and shit. Kila bezu wanga fitu, wanga shwari. Na kuna demi yote is to vanga slowly. And if you ever see my brothers like you saw me, and for the last time, mamangu, I said I'm sorry. Cause I'll be shuffling, hustling, misilali home. Najaribu hadi usanii, nikubali Joe. Ni kama mimi, ni kafiri, ni shamari do. Tunakushika hapa, mashati, kileta maringo. She wants the wrong loving. Namuuliza baby girl kona wrong gapi. Ati anaitaka rondani. Nanukisha mpaka tachoma ubani. Your fathers and your big brothers know about me. Na ndo maana mkini dispados bongangi. Nakumbuka nkiwa nobody. Life change squeezy buda niko soba G. Nimepull up na whip napiga madoba. Tumeburura man tumeshinda tunajoma. Nikuzurura tu tunapiga makona. Tukasikia fununu kuna makara wanatusorora. Now bro, you amuse me but you're just a man, you're not a musician. You don't know what it takes to amuse these fans. Kukalia on the gear, man, this gear. Imeweza na kakienda basi enda na. Imeweza na ukibebwa basi bebwa nayo. Kitu safi and chain chain. Mali safi and chain chain. Kitu safi and chain chain. Mali safi and chain chain. Wamlambes kauli mshakwa champes nimewacha kuwa siri. Ndio maana na bachain na machingri na squeeze. Hata ukikam na sasesi shikiki. Na daily niko biz na ma big fish wa jiji. Macheku sainiwa di kalamu ziandiki. Mawenki bao kuzibeba ni tizi. Na kaka ni sa empty hakuna kasisi. Baadaye niko rienya ma drinks na ma yanks. Banaye niko ding dona nikibleki ten. Sai siko right side abidi nime left. Chupori venye siko brother nikaza imeweza na kakienda basi enda na. Imeweza na ukibebwa basi bebwa nayo. Kitu safi and chain chain. Mali safi and chain chain. Kitu safi and chain chain. Mali safi and chain chain. Mabeseni ati weekend kwa nani na mtapata mamazi wapi siyote kerora na ngoma ya tosha keta imeshora minoma. Mabeseni ati weekend kwa nani na mtapata mamazi wapi siyote kerora na ngoma ya tosha keta imeshora minoma. Watani wa alike wanati mababi kijani kuna kweti na mamanzi jamani na wadiva maana kiplani kwa mola shukrani nina hamu ya kuchoresha badima kwangu mpango fulani nyumbani hakubani Naliju hakuna wazazi basi kama maringo hupendi nawe ni mtu wa kweli kama teni makuti kwa Kenan kuna happy hatutaki wasewa na mashida kichwani wadiva cheni mabibi nyumbani tafadhali ni weekendi wakati wa happy wakati wa kuangusha virago mtaani going to party so make sure that you hold your honey cause ukiwacha vifungu kwa February bana itabidi nimekupanga na Yagare Manzi kitu lazima ahanywe Kagomba leo lazima kanase Kachombwe Kisha baba lazima katemwe Kisha lale lazima pakatwe Kitandani nyumbani atamai Akadwe Ahanywe Nina ndugu zangu Yani ya gari yangu Mamazi 50
guaranteed leo tunawaingia kusini. Chini kwa chini, juu kwa juu, side to side till I see what's inside. Girl, it's no lie, the way you shake your behind, I'm about to lose my mind. Pick up the remote and rewind to my car, please jump inside. From your friends, I'll show you where we can hide. In the midst of the pirates, you can have anything you want. This is Rogue Radio. Hey, how you guys doing? You want more? All right. Then shut up! Tomorrow your wife is leaving you! Fuck off! It's most definitely not your usual hit. I don't care if my voice sounds like a bitch at the bus stop. Lakini unajua ukifika bed, wewe ndio mbuyo. But it's certainly better than the regular shit. Oh, the fuck! These are you move to my house the next morning. Oje nikwambie, wife, children, nini, all your life unaiwacha pale Madaraka. Catch the 420 show every day from 4:20 to 7:20, hosted by King D and Jav the Perv, only on Rogue Radio. Non-stop music. Oh my God! Yo son, you're listening to www.rogueradio.live. Classic material. DJ C, Freddie and the Bucks on the track. Yeah. 254 on the track. Hizi streets za Nairobi si siri zilitulea, kutufunza sheng huku ndio lugha ya kuongea. Kuna vako tofauti na njaro za kutembea, palimat bila hewa wateja wanachorea. Ukisikia niko bezi ni maskani ya kuchongea, kuna gox pia veve ni bei ya kuongea. Na walevi wakifika lazima na kusota saa zingine ni hali tumezoea. Hii city ni ya wajanja, kupata fala ni rare. Tunawasha tu malaita na macho zimelegea, tukijua tu ni Mungu kwa mengi tumeponea. Nairobi ni jina kubwa, wajanja wanamezea. 254 Ndio mtaili tulea. Nairobi city lazy. Itabidi wamemezea. 254 Ndio mtaili tulea. Nairobi city lazy. Itabidi wamezea. Wako zote mimi najua na shukuru hii city Nairobi ilinifunza nifanye vitu kisiri. Na story watu wengi ubonga nisiamini. Happy kula baadaye saa zile pesa ni nyingi. Niunganishe biz nikiwa nacheza chini. Juu kijianika we jua kuna mafisi. Usiharibu pali mwenzako upata dishi. Na usibonge story ya watu hiyo sifiti. Jua kani mabist mwanangu misi usiki. Manga na watu wako usiwe fala ashidi. Punguza marafiki chorea marende bigi. Na kani siri yako sahau watu wawili. 254 Rogue Radio, the sound of the revolution. DJ C, Freddie in the mix. Muziki ni kama kusari, wepiga magot ni tamu tu kama sukari. Bora pata mali kwa mali. Bogea za enea kwenye mtaa, ndio maana unapigwa na butwa. Muziki ni kama kusari, wepiga magot ni tamu tu kama sukari. Bora pata mali kwa mali. Bogea za enea kwenye mtaa, ndio maana unapigwa na butwa. Hili kichwani ni kama ndum, mradi usali maulana sije kura ngumu. Kudum ni kure kupachika mistari ya hatari, paileta awe promota unafikiri. Natamka na haswa una swali. Siweni mkali hasa na hiyo hali, lakini napana ka serikali ya jana. Nikiwachana na wale wana maana, kila moja ni mzee na kijana. Kusana na mimi nikapo sana na osana. Una jamaa lakini mimi nimekata, kupata matako haulimbwata.
Waki Pop City, Ayo Dandogra, UK WF9, Philosophy City, Kule my brother wetu kuja vacation, Tuka community prison, positively taking, kasi creativity ndani ya poverty, tungeendelea kupoteza, masoja wetu kwa wizina mada, na kadhalika ushasikia kwa media, hip hop, upendo your actor, director, what is cinema, poverty na him, hungry society, hip hop philosophy, wazimu, sisi, toka madhare mental, hawa tuelewi, zaka na kaba, tukoka, anavutaka G.O.D, hizi NGO muthi, wanafuka D.O.G, kwa milango za ofisi, sisi, tutalea ofisi, tukiharibika, nisha go missing polisi, ona wanihisi, Rogue Radio, the sound of the revolution. Brother hustler da Ibra Masta kama Stiba niko tight kama Bikra Ibra natema fikra kama elimu ya Ikra The hustler mepinda most wanted kama Jira Fly track dark nigga Cheki taswira kauli kuona bari Hii game nimeimari Jemedari kama Mula Umari Natema mistari kasi kama risasi Muazi na asi Niko underground kama Maximu Adui Rasi unijui Naweza kuwa rafiki pia naweza kuwa adui Mini cool murui Natoka niko toka mbali Tukatae mkubali Mie MC mkali Wanatambua kila mahali Naribu sijali Naribia hata serikali Kwani kitu gani Naishi kwenye ulimwengu wa generali Naongozwa na reali sio madidi Hali nanifanya kuwa gaidi Na bado na faidi Niko full kafidi Kosi kikosi Kwenye rapa bosi Misosi wagosi Wanazingua kaya na wote ndani ya sanaa Wanaojuza kama mada Ibada hustler Tool Tunawapiga bao, tumejihami na mabasha kibao. Kikosi cha mizigo kwa mao, tunawalipia kwenye viwanja zao. Tunawapiga bao, tumejihami na mabasha kibao. Kikosi cha mizigo kwa mao, tunawalipia kwenye viwanja zao. Badman thing, every kicks fresh, them a badman clean, yeah. Siku chochini na badman team, na bogi yangu yote ni ama badman king. Badman king, badman thing, badman thing. Badman thing, wanatambua the name si lazima ni wa remind. Nikimaliza kurap lazima ufinye rewind. Daily napanda price kama shamba ama plot. Best man lyrically toka siku za atot. I get busy, roll up, me na set the cheese. Set the cheese. And them boy I make wreck, I make cheese. Fuck them bitches. Wakikola, they got them busy. Got them busy. Cause the girls we get them easy. Bad man thing. It's a bad man thing. Bad man thing. It's a bad man thing. Bad man thing. It's a bad man thing. Bad man thing. It's a bad man, bad man, bad man, bad man. Stay different. Fuck I hate to stay beefing them. Nico get to steal in the ends. Sin and die but I still came in a Benz. Man I pick a side, never on the fence. Man I attack me, never on defense. I don't give up, but I was fresh. I can't be like kuko na niko blessed. Jifanye zuzu na unafundishwa lessons. Nina makukunz wanakuja na seconds. Wanachukua njumu trao unapatiwa lesson. Nilienda Kisumu ndio nitolewe mapepo. I got my niggas in the bucket. Ukitupima tunakuzima umesikia you bloody bastard. Real niggas wanna catch up, fake niggas want to feature. G.A.B. wanna catch. See I'm back in this. Niliambia ndugu zangu you don't walk, you leave. Ni wrong friend, I thought I told you nigga fuck you click. We really in the street, siku za WhatsApp and shit. Kila bezu wanga fit wanga shwari. Na kuna demi yote is to vanga swali. And if you ever see my brothers like you saw me, and for the last time mamangu I said I'm sorry. Cause I be shuffling, hustling, misilali home. Najaribu hadi usanii nikubali Joe. Ni kama mimi ni kafiri, ni shamari do. Tunakushika hapa mashati kile tamari go. She wants the wrong loving. Namuuliza baby girl kona wrong gapi.
ati anaitaka rondani na nukisha mpaka tachoma ubani. Your fathers and your big brothers know about me, na ndo maana mkini dis bado sbongangi. Nakumbuka nkiwa nobody, life change squeezy buda niko sober G. Nimepull up na whip napiga madoba, tumeporora man tumeshinda tunachoma. Nikuzurura tu tunapiga makona, nikasikia fununu kuna makara wanatusorora. Now bro, you amuse me but you're just a man, you're not a musician. You don't know what it takes to amuse these fans. Kukali on the gear, man, this music burns time. Hakuna vile, so the movement turns to crime. I'm not trendy, but the Louis Vuittons are fine. I'm not sure about the baby, but the girl, she mine. Man, I just hustle till we all shine. The road, Missiko hiding. I know the law, I'm ever abiding. I saw my family members colliding. We had to sit down and smoke cannabis. Believe and they love it. We only spit what we've done, G. Makosa kubwa nimefanya hizi miaka ni kukosa kupewa beat na chiganji. Sound of the revolution. Teni walevi, walevi, teni walevi, walevi, teni walevi, teni walevi, hati wote ni walevi. Mr. Right nikitema mini wavy. Krypton leo Johnny weekendi wakilalisha tunamangana manango skanono kapoa anaishi dago anadai ati mpango wa kando mabeste wake wote pia boss ni walevi boss songa kando miu hang nao kama George of the Jungle uliza eje vele miu fanya mambo back to the school buda joka kitambo na kani street rap tuachie si uhandle 58 nigga miu represent 254 buda mini citizen toche jo miadarati bas Johnny straight buda zimepigwa pasi na hooki na kata nigga jo kama kasi no sarakasi so ini shrap classic man miu piga dikisi ya black wako go down yani wako zigzag ati miu chiu kama Kit Kat skiza miu increase views buda sit back ati mini papo usiulize winja new boy on the block YC wananita big shark na Mr. Right wanadai nimefamba niko so fresh and clean mini rapper definitely miu chill na mashrapa each and every Saturday kifaru na warasta teni walevi walevi teni walevi Filondo gang gang. Kipiga mashash, usikia niko fiti, sai niko Japan, but niko kwa kiti. Kipiga mashash, usikia niko fiti, sai niko Japan, but niko kwa kiti. Kikula mashash, usikia niko fiti, sai niko Japan, but niko kwa kiti. Kikula mashash, usikia niko fiti, sai niko Japan, but niko kwa kiti. 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 Sina ngori man, nasikia niko fiti. Hey, washa kishasha kiende na kirudi tena. Vitu natema mwezi zima hata muite nema. Na bazni nazo zimezidi mali pa kulewa. Na bazni nazo hata wahenga joa wangesema. Vile mwacha tip, si ubaki wamelewa. Vile wana spit, ubaki wajalewa. Na ngoja, I got the juice kakikombe. Nimkipanda stage nyupe wa booze na si pombe. Kikula mashash, musikia niko fiti. Sai niko Japan, but niko kwa kiti. Kikula mashash, musikia niko fiti. Sai niko Japan, but niko kwa kiti. 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 Sina ngori man, nasikia niko fit. This life is a lie, sometimes I like to get high. Nicheki kanta furahi, otherwise sticky nice. I feel like kama na fly, tukiride kwenye breeze. Ndani ya maza ghetto right, niko busy. Na heta pigwe ndizi, siku hizi. Hadi nikisota sifulizi, chukulia virahisi. Lenga kile unahisi, washa kishash. Kauna warembo si wakam, tuweke kibash. Niko kijani bata kilisha, fika Japan. Musikia niko fiti, sai niko Japan, but niko kwa kiti. Kikula mashash, musikia niko fiti. Sai niko Japan, but niko kwa kiti. 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 Sina ngori man, nasikia niko fiti. Fit.
It's C Freddy, baby. Ni legit, it me finesse. 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 Can't you come na mchoro? Ni legit, njumu na unya joro. Ni legit, Scott na unya roro. Ni legit, push baby De Niro. Ni legit. Put out creativity, got nothing to lose. It's a part of life and this the life that I choose. A rapper are busy out there buying for views. I'ma keep it real, like a nigga on a booze. Nevertheless, that's why I got misunderstood. Lion in the make Kizagi Fox News. Kwa alphabet nikisaka letter neza use. My ex na makiza do ako like excuse. Pardon me, let's not get political. Nikani menda shule bazangu ni analytical. Always niki set, nikani mekwa geometrical. Don't get it twisted, acha ni explain theoretical. Ni legit, zimeni mess, zimeni show, niende mess, nishike jamo, KDF, Jesus zingine, Johnny Less. Ni legit, ime finesse. Ni legit, ime finesse. Ni legit, ime finesse. Ni legit, ime finesse. Can't you come na mchoro? Ni legit, njumu na unya joro. Ni legit, Scott na unya roro. Ni legit, push baby De Niro. Ni legit, legit. Brown na re utageuza kichungi. Iyo riangenyu ya kusaka title. Erini kamedi hata na ki-idol. Swezi mind ukichoose kuwa rival. Jumilita na mekuja na ki-rifle. Manda kizao tunapiga mosheki. Juu walikatanga kutukatia keki. Mkidai mkakuje na mavedi. Tutakuwa zabe tukisetingi mahedi. Kona manango si tunadunganga mangive. Jaza full clip juu nimefika maibe. Tukisnadi tunakanga kila ngite. Tuko shughuli atusari hadi manjije. Wairing mtakula maviding juu. Amjui vile si usakanga vushing sindo. Wale wazing senke tuko jing. Tukilord magazine utabaki tu kwa scene. Mina dai nyima ngwete msonge uko kando jumindo. Mtambo na nacheza kama ram. Na wakata kama mango kuarusha kwa mtaro. Na kaa una mambo we mrazi kula vako. Mina mada kama vandeta. Na ndafanya mtani teta. Nyini mateka jusha wateka. Na nikidungi ndo mina chekesha. Gunman tunakanga. Wale wote tunajua ni warazi. Kwa warosho mafala wanaivisha. Weji choche ndiyo buda ukapita. Nikunare utapiganishwa tisa. Na ukichachisha kuna vile utabakishwa. Bad genje ndiyo riangu kislip. Utapata mashashola zimeland. Mr. Man, mistari zikiguan. Nazudua maga kishashola na kimash. Tumebonda na malax. Leto ufala utabakishwa na matax. Dudi mat kuna saka sharps one way. Kama fish na tamia kwa bus. Hassan no wacha Afrocentric Kill them all. Mizadi ya skane za chana na nkuwache na kovu. Flow ni tamu maja dafu weni kana zimbovu. Besides mini jesha chui simba na ndovu. Brosi jichoche mini gas weni jiko la stovu. Wanama marathon runner. Unani feel hata kama ukikana. Mini muslamu so swala ni kwa rabana. Zidi kuni bless ni bombi zivas kama Osama Vas mina choma kanyama. Kwa matitesi zako kila natema ni kweli. Hapa si vako fani unafanya kivyako. Lakini kuna watu wanafanya zaidi yako. Hii ni sign moja clear. Kujua place yako hii ni mbogi hadi pop milala. Sisi hapa ni kapo. Mini si size yako mini psycho kipofu. Fumbua macho grinding daily on the hustle. Nanuka pesa na jasho tuendako. Ladies wanajiamini juu ya tako. Mwenye hela fanya mwenye degree ya kule kwa maji. Designer watapanda na kina kwevu watablanda. Mbona uimitate ukaesili wengo. Jea kwanza nimekuwa nikiwatch rap ikizikwa na sanda. Mimi nitawaroga ni ifufue kamganga. South God, Don Jones bro ni nini mbaya. AOG you got the skills na unatemaga fire. But uskae tupe mangoma sisi tukusikize. Ukunda on the map wewe uo wakilisha. To the cute showries. Mabist kwenye game nyini malayoness. Usikubali mtu wa kutem. Nismandi kina monski mna flow vi insane. Msiishie tu kwa kolabo manze wakeni flame. Hii ni gwangi kama 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 Vile mufanya juu ya handas matire. Vile mufanya juu ya handas. Vile mufanya juu ya handas matire. Maniu kama pewe pampas wapime. Ambia Nyash tumemwaminia basi. Lakini tukishampoteza kuna comeback nyingine. No komena hizi kwanza catch up na zile ndio rogeka mimi labda mkamba kwa zime. Kifua utipige we ni master wa kuchocha. Tunakujua we ni mwere we si gangster ya kutosha. Na kibidi tunakuleta juu. Leo kajana ndio ifeeling in candy deja vu. Ndio ukambanga mbono unaniuliza maswali. Unatekwa nyara unabaki mteja patikani. Kutapikwa iwe gas stove ama kuni. Lakini wako njaa plus choo hawakuni. So kauna jiona bad pass njoo kwa wahuni. Penye mbaya ngori
story tunasolve kwa mangumi na kauna ngoja chorus ndio hii nimejiset bila compass kwa street look ni fresh Converse na jeans watu player si tu player tuko concert na shit juu sifati habari mimi nugua news dofike hii hali ndugu kwanza nunua views hey niliamini kwamba Mungu wa juu nilisonge japokuwa nilifungwa miguu check Be careful who you beef with. I was only 9 when I was caught shoplifting. I had to check on my neighbors to stop snitching. Now I'm giving back to the neighbors and that's real shit. Mama told me I'm a pain in the neck, but that changed when I started paying the rent. My dad changed, he started playing my tracks, but I never changed cause you see the plan was to rap. Now we kicking it with the finest, so I keep on miss you siki mina kainje. Na ma celebrity Kenya who I'm siba, wameshindwa kupea vera na huda mimba. Maisha ya kuiba, tryna get to me but busy nkiandika see I'm tryna be a leader, got goons for no reason. Me I never leave them, ndo maana nezanga kujishasha kila region. Check. So what the fuck's niggas talking about? Started this shit, now these niggas walking around tryna beef me, neza weka Glock in your mouth. Kwanza free me, cause the media's locking me out. Kwa sasa wanani misuse, na nkikufa kesho na jonta increase views. Kwa mapost watadai was a nice dude, RIP Sagini and I swear bro we miss you. Hey. And we are back pale hivyo pale kwenye hood pale 90 plus pale home of underground talent. Mali kichezo haiishi mpaka utolewe kiboko. Ama utoke ukilia. Ama utoke ukilia. Umechapa chobo pale. Konde ua. Unakumbuka hiyo shit? Chobo ua kushika sijui nini. Kushikele. Chobo konde ua. Konde wakoso nitaka konde. Budo unachapwa. Ukipigwa chobo lazima ushike haga ya ule demu mwenye ameiva kabisa. Na kama alikuwa amevaa yellow dress. Sisi ilikuwa tunaifanya easy. We used to find that one easy. Siko tu ilikuwa ngori, tumeshika haga ya dem system. Aje. Yeah, that's like kwanza kwa system hiyo ulikuwa unapita ni kama yani pole lakini umeshika. Wewe simeona. It was not about to be sexual or anything. Ya kushika matiti ndio ilikuwa ngori. Hiyo pia ilikuwa ngori. Bro, shika matiti. Lakini sasa siku nyingine ilikuwa unaambiwa kuna mti ilikuanga huko. Unajua before ufikie mti ulikuwa unapata wale watu ambio bana wanatoka si wote. Before ufikie umetoa huo msee hiyo mbio. Before ufikie ile mti mlishampiga mbaya sana. Hadi mlimtega hapo. Yeah, exactly. Ukipata ndege. Speaking of miti, mliona vile kina Pepe walipepetwa. But what did you expect? Chelsea, your team. No, before the EPL mimi nilisema tunarudi hapa hivi TZ kwanza. Oh yes, the man. Yes, changes. Nilikuwa nimesahau pole sana. Cheni hizo. Now East Africa has the first female president. First female president by the way. And she was not voted there. You know, it was the first ama tuseme Magufuli yule mwenye tulim hata sisi we gave him props for the leadership he took on TZ. Unajua? Magufuli nominated that lady. So meaning hii ni by virtue of kauna support Magufuli utakuwa I'm guessing huku nicheza mbaya. I think she was designated leader. Should anything have happened to him, so yes, she was a VP then. No, by the time she wasn't voted a VP. Oh yeah, Magufuli nominated her as the VP. So in case anything happens to him, he had already foreseen that. That sitaki mwanamume. There were plans. Ama hakuna mwanamume who had the qualities she and had. integrity. Yes. You see. So Devia na wadandia tu ndo walete sasa kwa hiyo story. Tukuje tu hapa mahali tumefika tu. Na juu mmecheza sasa chini weke Dania. Bas. Juzi she had her own opinion. You know. Na tusim break down Sayenya anaweza break you down. Because when she's strong, we all here trying to be like, oh, me can't be ruled by a leader. As in, she's held a spot. Yes. You know. So if you're supporting her, then let's go all the way. Let's no hide shit. Juzi alikuja akasema, now there was a time she said, just because she's a president doesn't mean she doesn't do her duties as a woman.
we argued about that. Me hadi yumi niliargue niko dada usitudanganye. Actually yes, tuliargue hiyo. Tuliargue usitudanganye, usituambie ati kuna venye unaweza maliza kunini country alafu ndo kapikie mtu wako. Matia bend over. Bro, ama bend over. Aje. Na yeye ndio You know, so but e point na feel we were so quick to jump on her when she was talking from a perspective of a woman. Alikuwa anasema nini kwanza? Yeye alisema yenye media imeuser ni ati ma football players wengi, the female football players. Hakusema athletes. Female football players are not attractive. Juu hawana matiti. As attractive, yes. Are not as attractive as mademo wako na matiti. Unajua si ati hawako attractive wako, but saizi mimi nikitaka kuoa. Unajua chest no. Come on man, like chest control lazima. But she's the one who recently put like some very very attractive ministers into various dockets. It doesn't irrelevant. We are talking that's irrelevant. We are talking about what he alisema. Uweke pia it kind of holds with that whole initiative. Umona securities wake. Yes. I think them. Kama ule rev anaitwa Rev Natasha wako hiyo thick dem hiyo design. Thick dem wanakaa na wamedunga full, wamedunga fiti paka wamejiprotect, lakini you can see girl when you take that shit off. I'm flexing. I'm flexing on you badly. Unajua like I'm just saying as in why don't we support the side of she's bringing ile part ya the reality, being attractive is the hard truth. Unajua like it doesn't matter if you make it, we will support you, but don't make it and then come people say if you don't have boobs you're not beautiful. Bitch, please man, like don't go there. We will support you for doing what you did, but si alikuwa anapeana tu opinion yake. It was her opinion. So ndio nasema hata sisi tunafaa kumprotect in the sense of there's nothing sexist on what she said. There is, bro. Does it mean of course there is because she's a woman? But ukweli, no, because she's a woman, because it's the truth. Ukweli ni so it's the truth. Then don't add the thing of sexism. No, it's not. That sexist. Those are words tunataka kujiekea to sensitize this whole topic. No, she just spoke the truth. Yeah, if it was a man who said the same thing, would you also say that is the truth? Or that ingekuwa issue. Bro, right now men can't do that. Hata ingekuwa issue zaidi. Ingekuwa issue zaidi. Wewe unakuja unasema ati mademu wanacheza bola wakwagi na matiti. Kumbuka ile time time ya women's football ya USA. Yes. Paka USA ikawin. Kina ule dem ule the mwenye amenyoa nini the gay she's gay mwenye amenyoa aliaka purple that chick na aliperform kafa kinazin that team perform captain. Hiyo tusikatae, yani ile kawe ni mtu wa ball na of course watu wengi wenye mimi najua wa ball si ati wamekuwa wakiwatch female football but unajua ni ile sasa ukipata ni football inaendelea juu ni football. It doesn't matter the gender. You like, social media, you will see there. You will see let me see what's happening. Me kuna games you are social media, there are games I followed. Za US. Niko ilichezwa hapo. Nyingine nachezwa huko hiyo nilikundukia Lingard. I'm feeling Lingard should have boobs maybe. Like so there was a time, imagine, was it Trump? Ama sijui nani aliongelea hao watu walipwa as in hao watu hawafai kulipwa same as men. Yes. It went down south, bro. Yes. She was pushing for equal pay. She was pushing for that. But that's unaona pia yeye alikata kufikiria because if you're bringing in 150 million you should be paid. But if you bring in 11 million 11 million, why do you want 150 million? Itoke wapi? What ended up happening, they actually end up being paid more. Female soccer. Female team, US female team team ilipwa. They're paid more. Sasa sio ndo nasema yani as in let's not go to gender who said what said what. Here we are going to a president that we supported. Let's go all out, bro. Hii ya kudividiwa, why are we being divided? She said mademu anacheza ball
they're not as attractive because hawana matiti, unajua wamekauka. Some of them are very physical looking. Very physical. Now she didn't bring a point at kunaweza kuwa na malele, kunaweza kuwa na nini. No. Her she just brought, if you want to marry, you as a nigga, utaendea nini? So what was the essence of what you're Why saying? Is she was saying she that she talking wants about? more attractive people playing sports? She wants more attractive people being put in the front line when they are reporting on the sports? V, please niambie uko na nini ya hiyo. Juu mimi nilichukulia from Yes, because I saw the mali alikuwa anaingililiwa hapo. Lazima angeliliwa. Unajua pia ametouch. Because me I was like, it doesn't matter chenye alikuwa anasema, but hapo amesema ukweli, unajua. So maybe kuna hiyo part ya why she was saying that yenye iko highlighted. Mimi venye naiona, I feel, see, if you're going to do something in life, you must be ready to deal with the consequences, whether they're positive or negative. Now, for her to say that, she was speaking facts. Si uongo. Women, now my problem is, why was she talking about it? As in, alikuwa ameulizwa swali ama alikuwa anataka kupeana nini? Is there cause, you know, hata kaa chest yako ni flat ama nini, for as much as you're saying they are less attractive, there are people who find them attractive. That's true. So it don't mean just because you're playing football and you have a flat chest, you'll never find someone to marry you. You will find someone to marry you. We don't know the context in which that like, whole conversation had started or was it going. It might take a minute to find someone. Aina shida eventually. Actually, yeah, it might. There's someone. Jupia, the attractive people. The attractive We people. really need to know that part juu hata mimi iliniwasha. I was like, mbona ongelea? Me I'll protect your part here. Mimi siwezi muingilia yet because whatever she said was a fact. Yeah. You know. So after hapo, I'd really want to know what is the context. Acha nikuulize bro, do you go around telling people they are ugly because it's a fact? Exactly. You don't go around telling. You don't do that to people. Finishes his concert na sema sijui I hate gays. Who gives a shit? Keep it to yourself. We don't care. You know. Just keep it to yourself. Let people do their thing. You do your thing. Like yeye anafaa kuwa amefocus his energy more on supporting female. Ama hata si female, on supporting the male. Kama anachukia magay that much, he's supposed to focus his energy on supporting the male rather than you focus bashing on this strengthening focus the men. the hate on niko na hiyo article hapa hivi. Tanzania's president has been condemned for describing the country's female footballers as having flat chests and being unattractive for marriage. Samia Suluhu Hassan made the remarks while hosting Tanzania's under-23 men's football team at State House in the coastal city of Dar es Salaam. She told the BBC some people doubted whether she could become blah 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 because of her gender. You see, wait. The comment by the president on women footballers is a humiliation to all women, said Catherine Root, the head of the women's wing of the opposition Chadema party. So that's now people condemning her. But Mrs. Samia said, why did he get her? Why did she get into that topic? She said that while female footballers were making East African country proud by winning trophies, some did not stand a chance of getting marriage because of the way they looked. She was addressing aside that. But relevance yake ni ya nini? Ni president. Hakuna bro. You know, she's supporting everyone. Sasa tusikuje tusemee ati the female federation tokezeeni mwanze kutafuta. Acha imagine, acha nikuulize bro. Imagine unye though we know umse hata why ongelea hizi shit because azikuangi kwa akili yake. But imagine unye akam aanze kuambia the men team that has won gold. Thank you for winning gold for Kenya, but mmechapa, you will never get. Si story na kuchapa. No, nikuje uambie wanaume like as in as much as tuko na hao wanaume wenye wamewin. No. Sikiza, no, wewe unaiweka in the same context. To compare, I have. So just change the sex. I just did. Si same context. So usiseme juu huyu amechapa ati pia huyu anafaa kuchapa. Sikumaliza. But so you will not get someone to marry you. Because you've won. Itakapoa to you. Because you've won. Most sportsmen tunawajua mukiwin new hepa.
bana, we have a lot now of... that is a, don't change That's the a knee. different- You're okay, changing. Bro, it is. I know, I'm it's trying to true, tell but you, you're yani, changing. what a president would talk about. Now this one is supporting... See, he's talking about looks. No, I am no, it's I am not talking. looks. She's not talking about looks. She did. She's Kwani talking- matiti kuona matiti. Those are looks. Bro, wewe kusupport mtu, imagine ni looks. Hata kama ujui. Do. When you're deadbeat, whether you are handsome or not, you don't suit. You know, itolewe kwa hapo feminist. Kenye Let misi me tell party. you. Let me ask you. Kenye misi party. What is the relevance of having on sports No, about she's talking sports? about the hard reality. Yani ile ya as much as kuna hawa watu wetu wenye wanatu represent kwa country. Pia tuongeleni hii side ya the So female alikuwa side. naileta ka a mental awareness ama ni ka mental awareness but kwa So sababu what She talking as a mother, you know, like when you're a mother, you can tell your kids, I think, that you know, you can do something, you can touch up yourself a little bit. No. Ama was she encouraging the men to marry more of as a them? leader in this sense. She's She's talking as a leader in this sense. You know, she's a female, she's more in touch on that side, right? So lazima ta address hiyo side yenye no one wants to talk on the hard about. Jukumbuka pia Magufuli, he was a man and he was talking on things that even niggas didn't want to address. Na nilianza aje, she was appointed. I'm just talking about tuangalieni hii ni agenda If iliyoko she's kwa creating awareness, sawa. So If she was huyu ni creating mtu anakuja awareness, na sawa. eka yenye tunaweza eka mademu, tunaweza kimbisha mademu wetu to be sports people, to be sports people, lakini pia tuwakumbushe who they are in the society. Unajua tusikuje ati juu umewin gold medal then kwa society usahau kuwa the female mali wewe ni female, unajua she's bringing that side. Okay, kama ni awareness alikuwa na create. It's not alikuwa na create awareness and very quite rightly so dizo venye unasema, but Kenya ideally Kenya alikuwa na imagine Kenya alikuwa na fight for ilikuwa ni better pay for these sports players after their careers, because she said while some sports women were married, most of them were not, and for their way of life because and of the marriage is just a dream. Kama hiyo now you see, now you bring elsewhere context. in a speech, that's the context. Elsewhere in a speech she said that sports hiyo iko people sawa, had yes. tough lives and that their careers and after their careers, and asked authorities to ensure that they looked in after retirement. Hiyo ni So ukweli. Ujoezi olewa. Bas najuaona do atasumbuka. Okay. Now marriage is one way of getting money, you see. So anyway, now if into the nini, ama stability too in life. Sawa, if that's the basically case, on both sides. yeah. So she was creating awareness that we pay our women well, ndio hata when they do this sport and they are nini hata kama they are not attractive for marriage, but they have something to wako na net, which is money in this case. If that's the case, well, iko tu sawa. So can I say she's like saying they should do it like Uganda? What do you mean like Uganda? You know, where the athletes, you know, when you came, Museveni built for the athletes' parents houses and the athletes themselves houses for bringing home gold. Then they were given cars, and then they were going to be given a monthly stipend. I saw that, the monthly stipend. That's but very. you see the same. No, that is taking care of the person. Because you know, when they're not running and doing all these things, there's no income flow. So why not supplement it, provide an income flow, create the environment where the person can sustain themselves? That's the general goal. That's not the same. Do you know what? That's the unit job ya president. No. Bro, kama umeturepresent, unaona chenye Kenya mali tumefail. Tuko na watu wameturepresent, but we're not supporting them. We don't take care of them. You see. So usiyeke ati it's an initiative. That's something you're supposed to be doing. But the fact that it is now being done and being recognized in light of us, the East African country, it's just recent we have started paying our athletes like this. This was something I wasn't there. Bro, no. Yet behind, dude. We are tunatetea hawa say kwa kitu wanafaa kudu. You get me? Kwa nini unaona history ya huyu dem ime come up, do you know why? Juu hiyo ni kitu sisi tunafaa kudu. Unajua ni no yeah whatever the not even by default, whatever the lady has brought into light,
si kitu community ati imekuwa ikifai kidu. Unajua ati mademo naenda sport alafu community watekea. Okay. Yo, so whatever she was bringing on board is something that is new. We have never been. It has never been on the spotlight. It has never been on the spotlight. So she was just creating awareness. She was creating awareness. Ile unajua kuna mademo wana to represent na tunawapenda lakini wakirudi ona Conjestina unaona? Yes, that's what you he's design saying. Sijasema ati hana bwana or anything. I'm just saying akirudi pengine anaweza kosa kupata ni so tumsupport. That's a new I don't think there's but Uganda does country. that. Uganda does Uganda not only for for females but yeah, Uganda does for the entire. Now what as a leader is supposed to do. That's what a leader is supposed to do. If anything, I would think is what the sports association board should do. No. It's yes, a leader, the board, because the leader can come up with the initiative that when these guys come home, I am going to give them personally this and this and this. No. But then the sports board of that country is supposed to have already facilitated it in such a way that when these guys come back, they are not going to abject poverty. Bro, let me tell you, till sports is eliminated from or is separated from government. But that's when you can say that. But that's why we have ministries of sport. That's what I'm saying, but they are in politics. Yeah, till they are separated from politics. Then we'll have ndio kitu utasema. But you see, for Uganda, those people, they literally have a cultural king. No. They don't have a president like ours. They are kings. There are many tribes which have kings in Uganda. No, we met have one Museveni, a traditional president. You way to conservative. Can you compare president. Museveni and Uhuru? No. Exactly. That's what I'm saying. Museveni is so for conservative. Museveni, he's protecting his people. Na tukumbuke ile time kulikuwa na corona. You remember how Museveni acted, right? Yes. Alikuwa hata nyi wa Kenya tafadhali mukae huko. Museveni ameambiwa vitu from outside the country zenye hajazichukua. You see but us uzichukua. So hii ni inarudi back to a leader. Bro, it's a leader. Don't bring those branches. Now this leader will create all those branches. The thing, what I'm trying to say is here is the first thing you need to consider is politics and sports, especially like athletes and Olympians. They'll never be separate of each other. No, they can. Because the second you leave your country and you go to another country, it's politics. You're representing your country when you're there. How you behave, let me tell how you, you carry let me tell you why it around. can. Let me tell you why it can. Okay. EPL kuna club zimekataa watu wasiende in red. But red. you see also in EPL there's a thing of the no to racism, no to, and that's bro, a political... to Rudy, don't jump brother, just fucking focus. Correlation. You can separate. When you jump you realize it's complex, but it's not. You can separate. It's only complex because these people are doing some things based on what's relevant to them. Because saizi tuko na mtu ka Salah, unataka kuambia Egypt ati Salah yuko. They're banning. Ati just because a club needs Salah more than a country. It's not that. They're also banning the players from going to countries which are represented under the red list. Who based on who, bro? I'm from that country. Wewe unaleta politics mali hujaileta. No, because you can go, then you come, you test a false positive or false negative. Man. You come back and you infect your team. Then your team socializes. That's how the spread goes. So, do you see? You see how it can come about? When they're in the club hakuna politics. True or false? No, hata kwa club kuna politics. No, there is politics. Nagava. Iko. See, Rashford is playing for United. Na ako busy. He's busy championing for bills. Food right bills. Yeah, no, that's that's not a club good. and politics. Alafu, but whatever United has never affected his position in United. Of course, yes. Unaget? It has never. But you can't completely separate. You can't. You just allow. Nyino mnasema what comes in. Bro, let me tell you why we can. Mnajua tunazi mix. Unaona Rashford? If enyewe angekuwa politics, then angekuwa kapi.
or a big position in Manchester United. No, because the Kapi is the one who the team elects as their person who is No, going to not the speak for team, them not as the one. team, the coach. No, the coach can select a captain, but if the team doesn't accept him, he would be Oh, the my captain friend, of the team. welcome to the Bravo, welcome to teams, welcome to that's how it works. Saizi. We have Maguire mwenye anatusiwa hadi na kina Rashford, and Maguire is still a captain. Bro, a captain is being chosen by the coach. Oh yeah, as in technically si nyinyi mnaenda huko mnaenda kusema ati captain. So by virtue of the coach choosing the manager, the captain, you all fall in line. You all fall in line. So ndio ndio nje nasema. As in sijakataa hiyo part ya politics. You see, a club has its own politics. Yes. What I'm saying is the politics, kama tuseme kama like Kenyan politics can affect Gor Mahia as a club. Yes. You know? Yes. But in Maju, politics yao your politics yao is affect Manchester United. True. Because they run independently. Yeah. But they meet somewhere. They usually kuna mahali wana meet. Na hiyo mahali wana meet ni si wote tunakaa kwa table we talk. We decide, you know, si decide ati you know what ni na hii. So with the teams which are refusing their players to go represent their countries, how they've said fuck politics and fuck the government. You know, they set the guide. They've set their rules as you a won't club. Tell them otherwise. Not as a government. As a club. As a club. As the Premier League. As the Premier League itself. You know, it's not the Premier League which put the certain countries in red lists. No. It's not, bro. All I'm just saying is this, unaona kama Kenya, matatus are supposed to be on red list. As a biggest nini ya spread corona, si ndio? The loss they were making. Oh, lakini you see now politics will come on board because of the loss. So and now, the jobs being lost and club everything. Matatu ijae. But look, no, let's keep it to the soccer. Look at it this way. If there are some teams which usually tell their African players, if you're having Africa Cup of Nations, you're not going. Because there's a high probability of you getting injured. They stop them. That's not the country. The country hasn't made a policy there. It's the individual team. There is no country that has made a policy till now. The politics comes in when a country puts certain other states on a red list. Then the teams which operate in that country follow those guidelines, so they don't send the players back. You get me, right? I haven't refused. You guys, amwelewani. Wacha tu nikwambie. And you're all speaking facts. There's an entire country. Yes. There's an entire country about to participate in a continental event. Now, juu nyinyi mmeweka red list, then cancel the continental event. No. Then if you can't, we want our person back. Unaniget? Huo mjamaa atakuja afuate all the rules. Kama huko ata test negative, na hapa test negative, tumweke quarantine mpaka ingie. Mnaingilia wapi? At the end of the day, the team sets the rules. Bro, it's not the government. Not the government. It's not the government. Okay, Devi. What Devi is saying is, if today United tells Rashford, you're not going to play, you're not going to international matches because so and so and so and so. At the end of the day, even if they ile country yake itume mabarua ngapi and they have refused. Yes. They have refused. Yes, I'm with you on that. Now that is what Devi says. They have separated politics and sports. That is what he's saying. Then Devi, this guy is saying, you see, politics has set teams into the countries into the red list. Now, these guys and the politics here have to work together. So we won't send our players to this red list because this red list was set aside by politicians. So in one way or another, politics and sports came together to work for the better outcome of all parties. Na hiyo nimekubali. Now we can chenye nasema ni hivi, mali mimi nakukataza. If United was Egypt, muambie ni red list nini? Europe assigning players left, right and center. Right? They go all through the channels za COVID. Hata ma passport manini ukuji tu. Yes. By the time unaingia team,
you are ready to go. You are ready to go. So nyinyi hata kama mmeweka hii country red list, yes, this is a continental event. Yes. What is your say on us wanting our player to represent our country? Player ametoka kwetu. We will go, mbona msituweke regulations zinafaa kutumika hawa watu wa participate. Now if they can't, then nyinyi mnakuja kutuambia all the people, all wale wenye tumewapeleka tumewafikisha hapo, our cream de la cream, mnataka kutuambia nyinyi ndio mna decide wenye watatumika. Those players are under contracts with clubs. Come on, man. Tulia, just wait. Come on, why is it so hard for you to see that because they can't affect what the continental cup going on? What you're not seeing is it will still go on. Yes, it will still go on. That's what, no, but it's not going on our best of ability. Why hao mbona hao wanakata? That's why see guys, you see these guys hata Ferguson no hakuwa anapenda kusign players from Africa by the way, and it was clean. Anajua nyinyi kuna time mtaniacha niteseke. That's why these things run independently. Exactly. They run independently. But here back in Africa, we can be controlled is because we've mixed. Even the Continental Cup, we've mixed it with politics. Even other issues our teams have, most of them are political based. We've mixed now that them. is what he's saying. We should let these things run independently. That one can survive without the other or any influence. Major influence of you see. When okay, my point of view is that the sad thing is when it comes to sports, the politics cannot be clearly yes, it can't be. There has to be some stain. No, in sports, look, in sports is a whole entire generation of politics. The problem is mixing sports and government politics. Now let sport have its own politics. Don't which involve it it with them. does. No, in Kenya, Africa, in Kenya or in Africa it doesn't do that. Okay, here is the thing. If Egypt wants Salah, right? And Liverpool is saying they don't want Salah to go back to Egypt. The state has already put, like, let's say, unfortunately, if Egypt is on the red list, but between Klopp and Salah, he's saying, you know, I like you to go play for your country, but the probability of you getting injured over there is high. So why not stay? You know, give the option to the player. Why let me not give you an stay? example of what he's saying. Last season, Van Dijk, when he just came out from the long injury, he refused to represent Netherlands in the just concluded Euros. Yes. And there is nothing they could say because they have separated politics and sports. And he was a key member in the Netherlands team. But the government can't come and make rules. Now you see, the team still went on because obviously there is someone who will replace him. What is the politics between you call a player to come play for you, the player doesn't want to play? When the government now sanctions that all players who have been called to play for Egypt should turn up, that's when politics comes in. But until then, there's no politics. Because now you see they are separated. That's why I'm saying this. Africa, tungekuwa hii nini yetu haingeshikana na gava. Wangekuwa na say. When the country is going on a continental nini, we need our players here. We need our cream de la cream in Africa. Fuck whatever you do in your clubs. So is that the country's FA that is calling not for the players countries to come? but the football association. Those are It doesn't like usiende kwa country, enda tu kwa football association in Africa. Sindio? Tusemeka CAF. Tusemeka CAF. Ya haifai kudeal na gava. Gava haifai kuja kuiambia ati sisi tumeiangalia hivi. Ni hivi na hivi na hivi. Sindio? Haya. Europe imesemaje? Europe imesema we can't give you our players because uko ni red zone. Yes. CAF inafaa kwenda kwa FIFA. Aje. Mukitaka kubuy players nyinyi, you go through all the processes na mna get player.
Yeah. But sisi kuleta mtu in Africa kutu represent in our own continent. Hawezi kuja juu metu red zone. Na yetu huko wanaendelea kucheza na mastudies imejaa. Wale wako na contracts huko bro. Hao wengine they are just call-ups. No, sijakataa hiyo contracts. No, I'm talking about tungekuwa na hiyo support then tungeona essence ya kujaza mafootball. Hiyo saa hiyo ni pia wewe hutaki kufikiria their health. Kenya Dizo anasema basically ni virtually answering the question. What's important, club or country? Who pays your bills? Nigga, bro, what's important? Who pays what's your bills? Important? Bro, leo athletes wetu wana dedi na wako ndio maana nasema hivi, don't pay your bills. Why do you think they leave? What's important? Na unajua kwa nini? What's important? Bro, just answer what's important. Of course it's your country. No, it's not. No, it's who pays your bills, you guys. Of course it's not. Otherwise, wangekuwa wana make sure they represent countries. Unajua? So, of course, country ain't important. At this case, the club, right? Yes. So meaning if it's the club, then hizi countries zenye zinakubali. Unaget? Mbona tusione issue iko hapo? Mbona tusione issue iko FKF inafaa kwa imesotishi. As in kuna player mwenye akicheza huko nje anajua hadi nikiongelea kwenda Olympics. We had players going there. Ilikuwa lazima ndio mtu asiende kule aseme ati I'm representing the country or not. The country didn't represent you. Just go there useme umeenda kutafuta exposure. Country kikuchukua aenda. Ndio turudi tukumbushane nyinyi gava venye mnafanya vitu aziwaki hivyo. V umeuliza country na club which is important. Ndio na niko sure ulikuwa unangoja tuseme country, si ndio? Mi kwangu ni country ndio important. Acha sasa nimewapea example ya Van Dijk. Bro, their sports in Holland or Netherlands is way better than ours. Yeah. The facilities, even the pay, the amenities, the benefits, ni fiti. Yeah. But at the end of the day, he chose the club. True or false? True. Alafu. So unajua hiyo ni personal choice. No, hii sasa si ni example. Kenya tunaongea. Hiyo also personal choice. Wacha nikwambie hiyo ni personal choice. Van Dijk aliamua yeye mwenyewe hataki kuchezea Netherlands, anataka kuchezea club. Hiyo he's just coming out of an injury. He's hataki kupata injury nyingine because of just 2-3-4 games. Si ndio nasema yani either way bro, that's not a personal choice bro. Hiyo that's a professional choice. Which he made personally. Which he made personally. Professional choice unaimake hadi na medic team. Haina shida, aliwaita wote na guidance tu. At the end of the day, the moment wewe ni professional, you don't make choices on personal nini. You do. You don't. But bro, the moment you've signed a contract, kwani you do. Choice. Bro, Naomi Osaka. By law as a tennis player ama by the contract, she's supposed to be giving what? Press conferences before and after game. But because of her mental health, hiyo siku aliwaambiaje middle finger. What was that? Personal. Na hiyo ikaraise nini? Personal. Sio ikaraise nini? Sio ndio ilikuwa tunasema whatever she did. Atuongelei consequences. Tunaongelea the decision she made for herself. You can make things personal. Well, decision Lamo, come on man. Sikatai. Wacha unaongelea una mix vitu without context. What that chick did when she made a personal choice, it built a lot of issues. Yes, it did. But when Van Dijk made a professional choice, it didn't. Kila mtu alikaa ka understand. Unaona venye si wote tumekaa tukakuwa enyewe umse ndio ametoka injury. But sio ni consequence, ni venye tu it is a positive consequence. It is lazima kutakuwa na reaction, either positive or not. Bro, when it's a professional choice, whether you people agree or not, when it's a professional choice, it's a professional choice. So the thing of there is a personal choice and a professional choice. So if wewe mwenyewe unaweza kuja useme mi si feel kwenda kuface nini. So is it a professional choice for Liverpool to not let Salah go and play for Egypt? Yeah. Or is it a professional choice by Salah to not go to play for Egypt? It is a professional choice. Then sasa turudi nao ujue umekubali hiyo. Wewe tunahagiu nini? Sinataka mkubali hiyo. Mmekubali ni professional choice. Bado ni personal choice. It is still juu hata doki saa zingine. Wacha niendelee. Me why I'm saying it's a professional choice. I want to bring you back to we are not professional back in Africa. Yes. We have mixed sports and politics.
There's no professionalism. That's why I say wanaweza come up na chenye wana come up nayo, kweli. and they hold ground based on professional choice. Now Salah akuje na a personal choice. At you know what, me, I'm representing my country regardless of whatever you're telling me. Yeah, when he'll face some punishment when he goes back. Big punishment. Excluded from the games and the stuff. Big punishment, brother. Yes, not and just even games, fined. But not he just still games. made the Even choice. fined. No, ndo nasema, but it was a personal. Imagine ikaleta big punishment. Okay, but when he did professional choice, a professional choice, you know, it was professionally influenced. Tuseme it was professionally influenced. It's a professional choice, brother. It is still juu kuna time. Juu chini unasema hivyo ni personal influence na professional influence, still the same thing. Yes. So personal influence ni personal choice. Si ndio? Professional choice bado ni it's a professional choice. Nataka tukubali bana tukuje kwa party ya we are not professional in Africa. Hiyo ni professional enough. Na hiyo Yeah, mimi na argue we are agree. not professional enough to fight these people because this is something we can fight. Juu mimi ukiniambia mimi naenda CAF bila Salah kuona Egypt ati because tuko red zone. Because most of the states which people are going to be participating in these games have not reached their Ministry of Health, their CDC standards. Based on who? People are not dying in Africa, bruh. I'm just trying to tell you. People are dying. My nigga. Like, then basi mbona huko kunaendelea Euro ilifanyika, because bruh. they managed to hit their targets of getting the vaccinations and they just because uliisoma. Hapana. Wewe nikuulize Italy ili perform, si ndio? But do you see they're still, what is this? Bro, Italy ili perform. Italy ili perform ama ikuperform? Ili perform. Si ndio? Italy, unataka kuniambia Italy sisi tuli Africa as a whole ili hitiwa more than Italy? No. No. Bas. Na Italy ili perform. But we no, in small ani watu 22 ama 35. What I'm going with this is Italy came back to what? From the worst. Kwani unadhani hiyo team ilikuwa affected na COVID? Siongelei team. Bro, inaongelea country. Bro, what was performing in Europe wasn't a team. It was a country. Team representing a country. Yeah, it was a country. Now, we have a team that hasn't been affected. But it can't represent a country. That's what I'm saying. We don't have a country to protect our professionals. That's why a professional will choose a club. If we had a country to protect our professionals, then Italy bana was affected bana. Corona ilitoka Asia na huko ndo kumekuwa na Olympics. Yeah. Una get? All I'm just saying is those countries zilimanap, ziliseparate nini sports na politics. Ziliseparate cleanly. Okay, we will agree to disagree. Sports ikikuja hapo, ukiangalia hata huko sports venye zilikuja huko, sports ilikuja kisports. What they did, they just wali piga shughuli. They were hit with COVID. They took the necessary measures to bring themselves back to where they were pre-COVID. Exactly. Now come back. Hata economy wame open kila kitu. No, hata sports pekee. No. That's true. Sisi tunaongelea sports. Economy nataka kuleta mahali venye hasa walijibuild. Tunaongelea sports. Juu economy huko of course kuna vitu mingi tutaongelea. Venye umetaja. Me as in I'm just generalizing. They are generalize. Let's just fucking focus on in Kenya. Mbona sports atujaleta hiyo measurement? Mbona hata politics yetu tayari iko chini? Because we've mixed it. You know, juu kiangalia we've never mastered that one. Tumechoose Humphrey. Kama nani huyu mwenye ameenda Olympics board hapo? Tergat. No, ni Tergat na huyu jamaa wa Rouge. Humphrey. Si ni Humphrey. Ni Humphrey. Nikayange. Humphrey Kayange. Imagine we have two people. Tunaweza waeka kwa standard ya sports from our country. I mean, that's something. Those are the ones who are, as you said, they are nominated and people vote on it, then they're the ones who are chosen. No one votes on shit, bro. Here. No one votes. They couldn't just have been picked out of the blue and told you're the one who's going to go and represent our country. Imagine by the time ndo unakonsidaiwa.
Do you know how many people have sent? You're a great. Do you know how many people have sent? Have sent proposals? He has been in sports associations. Ndio maana nakwambia yani, he has a CV. All I'm just saying is he has a CV. Tusianze kuweka ati tulimvotia ni no. As in that league kuna criteria, as we don't vote for those nini for officials. We nominate. I'm sure in FIFA there's voting that happens. There are people but who are for nominated, coaches they are voted through. Yeah. Who is going to be the president? Yeah, and coaches and players that goes do all through that voting, shit. You ni hao watu wako kwa sport. Bro, it's not the people of Kenya. Ni watu wako kwa sport. Yes, so that we can have a standard of elites. Wenye watatusaidia through guiding principles. Si ndio? Inakuwaga hivyo. Because if we can come up, ndio nilikuwa nasema if we can come up with Tergat na Humphrey wenye wameenda na wakaenda huko, hebu imagine wametoka kwa shida inakaa aje Kenya. Tumetoka kuongelelea Gor Mahia, tumetoka kuongelea hata usiseme imagine wametoka kwa shit gani. I'm just saying bro, let's focus on us. Mimi sijakataa saa hizi ati Salah akose kuja Egypt. You know, me I'm for that shit cause mimi niko FPL brother. Sasa unaona wewe umeingiza personal agenda sasa. Nasema unaona, so we can all kama wewe huwezi separate. Imagine now. Hapana, nasema nikifika hapo now me I'll put personal agenda but siwezi blame. But pia sitakaa nione CAF bila Salah kwa Egypt. Viewership of course mimi nitakuwa hapo niko sasa Egypt na watch nini. But sasa kama wewe unapenda ball you will want to sasa ndo ujue ni akina nani wako pale because Egypt si Salah pekee. Yes. Imagine no bro, kumbuka hivi. Ronaldo alitoa chupa ya soda waliangusha 600 million. I'm just trying to say as much as sisi watu wa ball hapa tunaona kuna wale watu wako na pool wenye wako na pool ya kutubringia hata sponsors in Africa. As in, we can make this thing bigger when you have a team that is full of sasa basi Africa Kenya tunafaa kufanya hizi teams ziko in red list. Jitoeni kwanza kwa red list. Jitoeni kwanza kwa gava. Hiyo gava is sort your shit na nyinyi pia msort. Now you see corona si politics. Hapana, both of you are sorting it. Unajua huu gava chenye na sort awagetie license ya kujua chenye mnadu, si ndio? And then nyinyi hakuna license. No. The government has to make sure the standards raise the standards so they can actually match up with these guys. They meet the criteria. Bro, then that's when let me tell you see England, red list. You see England? Yes. Huh? And I'm not even using England alone. Ata India. Wacha niende India. No, India had a bad hit, bro. Yeah. India can use their sports to raise the standards of the country. But the IPL isn't even going on over there because no ndo nakuuliza nakwambia yani na unikataze. India can use their sports to raise standards of their country. England can use their sports to raise the standards of it's not the standards of the country. Ndio country ifike point yenye study inafaa kujaa. Ni nani ali make sure hiyo study ijae? See the teams. You get, it's not the government that decided wacheni sisi kwanza to foresee. But in some cases government ilitengeneza hiyo study, so they all met. You government things a study juu ya nani? Si ya team juu ya sport. Ndio nasema yani it's called working together. It's called working together when it comes to sports. Bro, it's called working together, bro. Bro, that's marrying. That's what Raila did. You know, before Raila alikuwa na handshake, he was among the most influential politics. Bro, that's what we are going on sports. No. What we are going on. What you are forgetting is these things they correlate in that for as much as you think one can survive, they can't survive. Bro, let me tell you, they have can survive, and I've seen England is surviving. Spain is surviving. Because of the Germany politics. is surviving. Bro. It is surviving because it's those even people then, who are funding the politics. Bro, imagine time ya Super League. They took that thing to the parliament. Because you cannot do what? Separate politics with what? What you can do, you work together. For the benefit, in this case, for the benefit of sport. Yes. You are coming to our field. Yes. So you work with us
to better our shit. Okay. You see? Sawa. Wacheni tuseme basi hapo nimewapata. So chenye mimi nasema ni hivi. That's some puny ass shit. Yenye inatumes. Kenya ndio sasa tumeshindwa kufanya hiyo. Not in Kenya. Tumeshindwa kufanya hiyo. Kwa sababu mimi najaribu kuwaambia government can't work with you if you are not an influential part of it. You know, now in Africa, because it overpowers sports. The government overpowers the sports. So, that's what I'm saying. So, the sports has to overpower the government so that we can sit down on a table. What are you offering? I'm not coming at it to compromise because you're the government. At now we compromise. No, I'm coming like, what are you offering? Me, I want to bring people in my stadium. Now, Skia, what we should do is to sports yetu maliiko to a place where they can go against the government. Na ndo tutaitoa hivyo aje? Saa tushaanza the first segment tumeshaikuwa red zone. Wacha nikuulize Lamo, tutaitoa aje kama tushaikuwa red zone? Our biggest tournament hatuwezi have. But tumekuwa tuko na nini under 21 na covid yote hapa, but we could have fans in the stadium pit, but it went on. How is it a big tournament? That's a big tournament. That is a government tournament, man. It is not. It is world championship. Do you know what I mean by big government? That's a world championship, bro. We held it. Ni juendo ujapo ukiangalia. Do you know what I mean by a big tournament? Oh my days. Okay, senior tournament. No, big tournament. World senior Cup. Whatever can be. At a World Cup, it can't be big. If itakuwa hivi hakuna watu wanaoingia study, that's not a big tournament, but that's just a World Cup. Euros ilikuwa na watu haikuwa na full capacity. Then sasa it wasn't a big tournament. You can't compare what went on Euros time na time ikiwa full capacity. That's what I'm saying. Do you know what a big tournament is? But okay, what is a big tournament? A big tournament is full capacity. Now that's a big tournament. Now if circumstances don't allow. Yes. Now hizo circumstances hazita allow when your club can't match up, when your country can't match up. Last season United na hizo nguvu zao. Si bado hata si United teams in Premier League. Yes. They were empty because of what? Pitches. Because of you can't fight natural disasters. Apparently nando venye muget pia. No, mimi siongei. Okay, extricate Let me ask you, last season what losses did you go through? Me? No, like kwa teams lost a lot of money. Unaniambia nini about big tournaments bana? Last season was the worst tournament we've had. Of the calamity that was there. Na hakuna mtu amekataa, bro. I'm just saying tukubali nini if you remove the calamity. Do you think it wasn't a big tournament? Checky, bro. No, we want a big tournament, sindio? We want a big tournament. You're defining your definition is different because at the end of the day they still called it the Premier League. Haikuitwa a Premier League small tournament. Mimi nataka kwenda CAF. Naenda CAF, I want a big tournament, right? What do you mean by big tournament? It's still a big tournament. Kama mimi siendi huko, it's a big how? Because a player is not coming, it's not big to you. Bro, when it's big to someone else. It ain't. There are losses. Kuna sponsors wata come through. But bado ni hiyo tournament. Economy haita change venye nafaa ku. But bado ni hiyo tournament. Okay, sawa. We will have CAF. Nisijakataa. CAF itakuwa venye tulikuwa na Premier League last season. Yes. But Premier League last season didn't matter shit. It did. Well, to me as a fan. Exactly. Sasa to you utaiweka personally, but it still mattered to those teams. Watu wagani? No. Tunaongelea kwani Premier League ina I was going to tell you, to people who watch Olympics and they like athletics, seeing the under 21, that was big. Watching it on TV. It's a big tournament, you guys, because everyone thought it's not going to happen. But it did happen. So acha niwaambie. A big tournament cannot be because the stars are there. Let me tell you, a big tournament ni hivi ndo venye nawaambia. Kwa nini mimi naweza weka CAF? Kama mimi sioni Salah, do you know what Salah would bring to CAF? Do you know what Mane would bring? Of course. Do you know what nani mwingine ako huku Bailey? Nipatie Iheanacho ako Nigeria. Do you know what such players? Do you know what such players would bring to a tournament? Viewership itapanda, of course. Yes, that's what they would bring. Sijaskataa. CAF haitaendelea wakue ama wasikue. CAF itaendelea. Is it big ama it's not? We don't give a fuck. It's still CAF tournament. That's what I'm saying, man. As in hapo ndo mali nawaambia nyinyi venye mna reason your mind can happen. Wewe tulia. Bora tu msitulipe. Hata kama mcheze juu ya passion.
Umse anakuelewa labda. Hebu tu show. Mimi siko baya. Naelewa from the point yenye Devi anakama. As in lazima structures za huku zikuwe fiti. Basically. Yes. Ku fight for our rights. Kwa sababu basically hao wenye wanakam ni revenues lost. Hao wenye hawajakam ni revenues lost. Revenues that we need to build ourselves as our teams as Africans. So it is important for us to separate the politics from the sports. I think on that note we need to conclude. Just conclude your topic. It has been very hit. Anyway, mimi nimeelewa umse. For sports to overpower politics. Sport yenyewe lazima ikuwe fiti. You must make your home first. Ndio uende udictate huko nje venye kuko. If your home is in tatters, there is no way utaenda kuambia neighbor pia wewe na ujajenga. Sports yetu kwa sports association. Na hiyo separation tukubali. Hiyo pia naelewa. Politics, but they should work to na politics ya cover. They should work together but when all of them have the same strength. But they are not inextricable of each other. No, yes. You can't separate. Kama niambia love and sex can't coexist. What do you or love without sex can't coexist? That's what I mean. You don't unaniambia. No. What I'm saying, because this is a thing I think you didn't get. Any team, right? Once you leave your country, once you leave your boundaries and you go across to another country, you represent your country, right? Isn't that true? You wouldn't want, when you hear like US athletes beating up people, just flow with me. Venye meflow na wewe. Once that occurs, the politics dictates how you will carry yourself in that country. You will live within the rules. Whether you live bro, within let me tell you one thing. Na nikwambia kwa nini hiyo I work man, unanirudisha nyuma. Let me tell you why. Unaona kupata player aingia acheze England. Bro, kuna vitu mingi. Watu usikiaga sijui amepass medical. Kuna zingine. Before medical brother, kuna work permits, kuna nini. See, that's a politics coming in there. Imagine that's a football politics, not the government politics, brother. It's government politics. To work in a foreign country, you need a work permit. And the football imekusupport. Kuna wa players wenye wanaingia the football politics, unaget yenye iko strong enough, wameshasema cheki. Huyu anakamthuru. So government deal na nani? Ina deal na the football politics. I deal na individual. But you can't separate. You can. Let me give you an example. You see, people, European players. Hata si European players, South American players. Their attraction to La Liga is political based because of them, the fact that they speak Spanish. They also speak Spanish in South America. That is politics. True of it's us. Not, man. No. That's cultural. Sawa, cultural. No, it's politics na culture. Sawa, aya. These players from South, that is one example which umekata. No, cultural. That's sawa, not an example. That's politics, bro. I'm coming to you. The second thing is they prefer to play in La Liga because the taxes in England are way higher than in these countries. Is that not politics? Bro, that's not politics. Ni politics kwani nani ana make taxes? What I would think ni juu, acha nikwambie, unaona sports za La Liga zimewafavor hao kama ma Spanish players. Si gava pass. Bro, as in, but ni reasons, you see necessarily the reason. The moment you can have this table to talk on. Unajua, now that's when you can marry. No anda nimeleta example ya Raila. You can't marry when you have nothing to talk to show for. Sisi politics, our sports iko chini tayari. Iko chini. That's why we have the government politics on top, which me siwezi wakataza. Do they have the upper hand? Hata mimi saizi naona nasema mimi siwezi taka Salah akuje huku na nimeongelea FPL. Unaniget? Mimi as a fan, hebu imagine as much as nataka kuona CAF na the biggest players. Yes, the stars. CAF ni board. The cup itself ni kuna CAF is the association. Is the association. Anyway.
African Cup. I think I meant African Cup. Tunafaa kukubali mafuta yezi uzwa bila magari. Gari yezi songa bila mafuta. Na So they all have to coexist. So they have to be on the same table. Lakini msiseme ati this one can't coexist. Right now the government is coexisting without, in Africa, government ya Africa ina coexist without the sports. No. Inakuja tu inawagonga. Ni venye you see bro, check. Wewe ndio umesema you have to separate. Hakuna mali sports itajileta kwa politics. Kila time ni politics hujipata side ya sports. Lazima tu separate kwa sababu kwa gari clutch haiwezi fanya kazi excellent. I understand your analogies. Sasa nataka tumalize show. Tuko na hii handle ya hii na hii handle ya hii, but you are all working together for the better results. Tumalize. Hivyo ndo wanafaa wafanye. That's what I was saying. In Africa sports yetu tayari iko chini. We should start for us to be dictated at red zone. Na yet Euros imetoka ku happen. Jua wamejitengeneza wako kwa red zone. Ndio nasema yani no sijakataa yani tukienda kwa hiyo kwa nitty-gritties tutakuwa na all solutions. So basi Afrika ijipange kwanza. Afrika ijipange. Sisi tunafaa kukaa hivi tushtuke tumetoka Euros na Olympics. Then tukienda kwa African Cup tuko red zone. Yani atushtuki, yani sisi hatuoni Afrika pekee ndio imekewa bro, wamekea all countries. Si kulikuwa na nini bana, ni all countries. South America si ndio? Si kulikuwa na South America ili happen na siku na Messi walienda na unajua hata hiyo by the way walitoa, ilikuwa inafaa kuwa Colombia ama wapi, wakatoa because those countries walikuwa wanakufa na covid, wako wamejitengeneza. So jitengenezeni kwanza ndio mpewe chance. Tuamke tuangalie tuone. Bas kweli tuamke, time imefika yenye ni sisi tunafaa ku represent futa, but hatuwezi because hatujitengeneza. No because tumerankiwa red zone. But ni ukweli hatuko red zone bro. Sa tutaargue v hatuko red zone bro. Anyway, the 90 plus issue you mimi what I know is going on here is what is going on there. Now if there is going on then but they have set wameka measures kama huku kwetu watu wamevacciniwa hata wajafika 1 million. Ndio nasema tuamke. Hiyo vaccination bado haijatufikia venye iko si hadi wanachukua shipment nyingine jana. Ndio nilikuwa nakwambia hivi la mona, hata ndarudia jana watu wawili waliniambia walivaccinate last month hawajambao till now. Juu hiyo iko. No, si ati hiyo iko. Hiyo ni side effect. A month later. Si hata majuu wako na hizo side effects bro. Maana nasema hivi Lamo, sasa hebu imagine mimi so far niko na watu wewe unaongelea consequences bro. Acha na consequences. No, I'm talking wenyewe mwezi kuja mnaanza kuniambia do you know why people are in the vaccinations bro? People are not sheep. People are not sheep. It's not myths. Bro, wewe umepata vaccination? No. Alafu sasa unaniambia nini? I'm not going for it because the science behind it doesn't back it up. It's not is that a myth? No, and then we're going to his own reason. We all have different reasons. Ndio maana nasema hivi, so tusikuje tusemee ati juu watu hawajakuwa vaccinated, hiyo inamaanisha ati Africa iko nyuma. No man. No, people bana like hata majuu wako na anti-vaxxers. We are just not sheeps. Point is hao watu wako na anti-vaxxers na wamedu chenye wamedu, si ndio? Ukiingia study watu wanaingia uwezi ingia study kama wewe ni anti-vaxxer, uwezi. Kila mtu anaingia study huko kwa wako vaccinated. Ndio nasema asiingie. Bro, si mimi niko Kenya na sijaienda Old Trafford na muona ball bado. Mnatuambia nini? Na anyway, what I'm saying is FPL ulikuwa umepiga. Ngoja nimekumbuka hatuanzi hiyo conversation. Nimekumbuka hivi alikuwa anafaa kunipasha. Nimekumbuka saa to. Let him have his. Nimekumbuka saa to tuna change squad 11. So meaning I still have trash talk kwa show yetu. As in bado si ati kuna game Friday. Juu lakini lazima nipashe. He has to. This nigga got prize ya Jaba. Unajua Jaba ni nini? Points zake zilikuwa chufuani. Hata hakupata tools. Si unanishikia tu. Oje pia alinichapia. Aliniambia nini? Ati bro
don't you see I have a couple of players that yet haven't to played. play. Bro, ni Pereira. Pereira na kapata -1. Buda sijaicheka hivyo, but anyway, yo it's been the 90 plus show. Tupatane ni sato. Doctor Jua anakuja na bonge la sauti hiyo time. See you then, man. See you then. The sky is blue but I always rock my pinky ring. Kinywaji ni safi hakuna story jo za Billie Jean. Waponde hang na team, gang ni safi but sometimes you chafua scene. The sky is blue but I always rock my pinky ring. Kinywaji ni safi hakuna story jo za Billie Jean.